wherever you're watching me from. My name is Mindset. For connections 256. Nsanyuse nnyo okuba nti mbalabako mwenna yonna gye musinzidde okubanga mundabwe nga mundabye oba nga gyonna gye mundabira. It's nice to see everybody watching, people from Uganda, all around the world. Yonna gye musinzidde okubanga muli. I hope you're okay. Nange ndi bulungi nnyo era lunaku lwa kuna February mwaka 2022. Lunaku olwaleero ngenda kwogera about kibayita political prostitution. Ensonga nyingi zigenda mu maaso nsi naye nga bw'omumanyi nti buli muntu alina kwebeereramu atasobola kwavula weekulule naye ng'ekikulu kya byonna okuba nti tuyimusa amaloboozi gaffe tujja kusigala nga tuwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda, era ng'ensonga ezo zitukwatako nga ffe bannannyini nsi mu butuufu bwazo. Ensonga zimu zigenda mu maaso. Ngenda kwogera ku Norbert Mao, ngenda kwogera n'etteeka eddala erya anti-cyber bill. I think it was tabled by Honorable Muhammad Nsereko. Nja kulyogerako ko katono. Naye nze njagala nnyo okusitiikinga ku facts, njagala nnyo okusitiikinga ku bintu, saagala nnyo okulumba abantu nga ba individuals. Whereas ye Norbert Mao nja kumwogerako ye ng'omuntu kubanga ebintu byayogedde Norbert Mao. I'm very disappointed Norbert Mao ku statement ze mwakoze ne ba politician from northern Uganda. Abavuddeyo ne mulowooza nti NUP olw'okuba nti badde tu demonstrating mu diaspora olwa speaker wa parliament Jacob Oulanyah okumuleeta ne mukifuula a Buganda thing. Waliwo ekintu ba politicians abaliwo kye basamba, ba politician ababadde balimba abantu okumala ebbanga eddene, ba politician ababaddewo nga babuzaabuza abantu nga bamaskalininga nga bolaba ba opposition naye nga si ba opposition. So ekyo nja kukyogera, ngenda kwogera ku bintu bisatu. Ngenda kwogera ku kintu ky'okudemonstratinga, kikitegeeza ky'okudemonstratinga era pressure esobodde okutuuka ku bantu abo abalowooza nti babba essente z'omuwi w'omusolo ne mujja babajjanjabire mu diaspora. Ebyo bigenda kuggweerawo ddala, cause wherever you go we shall turn up. We shall turn up in numbers, not because twagala abantu kufuna bujjanjabi. Buli muntu alina right okufuna obujjanjabi, naye abantu bekikwatako abantu abalina obuvunaanyizibwa. Kati nga bw'olaba speaker wa parliament Honorable Jacob Oulanyah wavaayo n'okugamba nti Museveni omutwala nga Katonda. Okuba nti otwala Museveni nga Katonda, why would you go to a foreign hospital? Ng'ate ezo ssente ze baakozeseza, that is the whole point why we are demonstrating mu diaspora. Not because we are stopping you from getting treatment. Bantu banyu bafuna kye bayita private treatment mu zino ensi. Nobody is going to stop you. But somebody holding public office, holding a public office ebbanga ly'obadde mu parliament as a speaker of parliament, what is angering people is people like yourself. N'abantu okufuuka nti bafuuse intolerant, people like yourself. Okuba temusobola kulaba nti abantu baba tebaganye gwe kufuna treatment, wabula kye baba bagezaako kiba kitya nti gwe omuntu aholdinga public office kyali badde kyabuvunaanyizibwa okuba nti mupushinga healthcare ne bagitereeza. Mutebire yafiira Nairobi. Oulanyah, I believe Oulanyah right now is a cabbage. Newankubadde tebagala kukyogerako because the timing. Rukodo yafiira Germany. Bantu banyo bazinga bafiira mitalaga wa mayanja. Nenga government ebaddeko for the last 35 years so ako investing mu healthcare. Ekyo kirina ebintu bingi nnyo bikiraga. That is why people are so angered n'abantu abali mu diaspora. Not because we don't want you to receive treatment. Treatment twagala abantu baje receiving. But the reason as to why we mujja mu diaspora abantu bateekawo embeera, it is simply because of one thing. Bateekawo embeera eyo simply because baagala okusindika message okubalaga nti mukola disservice eri bannayuganda. Munnayuganda tasobola kufuna kye bayita quality treatment naye nga temuli mu bifo musobola okupushinga for these reforms to go ahead. Okugamba omunnayuganda nti baakukutte Jacob Oulanyah ne bakutwala mu America okujjanjaba ne flight n'abantu bw'ab'omu maka. What does that mean for an ordinary Ugandan? Kitegeeza ki? Remember, they spent over $500,000 to charter your plane, or chartering a plane ya Uganda Airlines, or kutusa mu America, mu Seattle, to go to a hospital in Seattle. Whereas they be mu hospital in Seattle, baso okubireta ne babikola mulago, ne bazimbe dwali, not even just mulago, for a government to be around for 35 years. Government yeyo, bwe bateyina busobozi bwa kutereza healthcare.
nga abakungu abasinga bagenda ne bafiira mu mitala w'amayanja. Ekyo kiprovinga Putin kye yayogera. Putin said one time, abantu abasinga tebakikola ki temukiteeka konyo birowoozo. Putin yagenda n'agamba nti he wonders what Africans are really like. Nti Abafirika tutreatinga continent yaffe nga cemetery. Bwe tufuna ssente tuziteeka mu banka z'e Bulaaya. Bwe twagala abantu baffe tusomeseza tubasindika Bulaaya. Bwe tubba bye tubbe tubitwala Bulaaya. Bwe tufa ate twagala kutuza ku butaka kutuzika mu butaka. Nti abantu nga Jacob Oulanyah okufuula Uganda nga cemetery tekikola. People are tired of hearing nonsense. Nti speaker wa parliament omulamba, why would you have to go to America to be treated from America? Why? Nga we can equally do what is done in America. Kutereza butereza governance. And Africa at large, it is governance. Niyo olw'okuba tulina ba political prostitutes bangi abantu ababenefitinga mu kiki ekiriwo. That is why political prostitution oba obwamalaya mu byobufuzi buyitiridde nnyo. One of the people I've really respected for a very long time, Norbert Mao. When you hear Norbert Mao speaking, Norbert Mao is very eloquent. Norbert Mao is a good lobbyist. Amanyi okwepresenting, and I was very disappointed. N'ebirowoozo byazaasembeza byazaayogera ne byongera okutulaga nti naffe abali balina essuubi mu abo abantu be twali tusuubira nti balwanyisa Museveni all along. Babadde tebalwanyisa Museveni, they've been massaging the dictator kubanga dictator babadde bamufunamu. Nobert Mao seems to think that Uganda's problem is NUP. Uganda's problem is not NUP. NUP has been on block, is a new kid on block. What NUP has done, it has consistently tuzze ku internet ne tukosa n'emikutu emirala ne tutandika okuteekawo ensonga eziruma banna Uganda. NUP is not a problem of Uganda. What NUP has done is to expose the level of political prostitution in Uganda. Is to tell people and wake people up and tell people what they already know. We don't manufacture anything. For people to come to a hospital in Seattle, wherever you go, people will show up. Why? Because information is traveling faster. Remember, you traveled privately. It was a private arrangement. But how do people find out? It's because there's people around you who seem to think and say, hey, this is not fair. If we have a Speaker of Parliament traveling to go to Seattle to have treatment and over $500,000 US was used, moreover, you used a Ugandan plane. We lost taxes, that's number one. We lost taxes. Twalosing omusolo. Ne sente zaaliwo ze twali tukunganyiza ez'omusolo ne zikozesebwa to transport you, to take you. Okutwala Seattle. But for people who are in the status quo, abantu aba governing enseno, abali mu places of power, the question you should be asking today is, what is done differently in a hospital where Oulanyah is being treated today? I don't even think Oulanyah is alive. To be honest with you, there is no proof of life. What is done there that cannot be done in Uganda? It is a shame. It is a shame. In the 21st century, we were having a leadership that has been there for the last 35 years. And Museveni is telling you he's going to secure your future. He cannot even secure your leaders you have sent to parliament to get proper treatment. They have to go to America to get treated. And you come back and say you compare Museveni to Jesus and you compare Museveni to God, which means you left God in Uganda and you went to get treated by the devil in America. You went to get treated by a devil in America. That is why people are so angry. It's not NUP organizing the people. It is not. Now, this is what the political prostitutes have done. Somehow, politicians from northern Uganda, through whatever caucus they come from, they came, put up a conference. Now they start saying, if NUP does not desist from demonstrating where Oulanyah is receiving treatment from, we are going to ban NUP in northern Uganda. Let me ask my brothers from northern Uganda. How many of your brothers and sisters has NUP ever killed in Uganda? You had a war that was going on for more than 20 years.
You lost so many of your brothers. Who do you think was killing those? Who do you think was killing your brothers and sisters? It is not NUP. And stop putting NUP as a Buganda affair. NUP is not a Buganda affair. You're trying to brand, because this is what the political prostitutes are doing. What they are doing, omuzanyo guno gwaba politician baddira ne bakwata abantu ne bakwata emboozi ne bagifuna ne bagibasibako kibakola DP ekyasuula DP byali ebintu bibiri bakwata DP ne bagifuula Buganda affair ne bagifuula Catholic affair, and now the same thing is being done to NUP. What these political prostitutes do okukyawaganya, because that is Museveni tactics, is divide and rule. Obawulemu okusobola okubafuga. But yeah, ajja nga tuli ba mukwano NRM ne kugamba nno mukwano go yagambye okoze bwoti. Otegeda ne bagamba nti remember mukwano go yayogedde bwati. Ne bagende woli ne bagamba mukwano go yayogedde bwati. That is NRM for you. They will divide you okusobola okubafuga. That is what they do. But now, these politicians from northern Uganda are under some sort of illusion. Yeah? NUP being based in Buganda somehow connived with people, Ugandans who are living in America, to put up a demonstration demanding for Oranya not to get treatment in America. The point is not trying to stop Oranya from getting treatment in America. They are trying to deliver a message saying to you, even the MPs who are working in Uganda, that the money used to bring Oranya to America should be used to put up a hospital, a better health services in Uganda to treat you in case you get sick or your relative or your friend, not to treat Uganda or to treat Bachori. That is not what NUP was trying to tell you. It was delivering a message that the money that was used, not even just for Oranya. We have seen so many politicians dying from abroad. We have seen so many of these politicians dying from abroad. But the money being used to charter these people, to transport these politicians to these facilities, is a lot of money. And my question was, kiki bakola mu Seattle mu malwaliro gano gye baleeta abantu kye tasobola kukola waffe? Nete tusobola kukikola lwaki? Kubanga obubbi bana abantu batreatingirayo bebamu kubakulembera ababbi. Bebamu kubakulembera ababbi. We need to understand these things. I don't like to go personal with people. I'm not trying to get... It is very sad that Oranya is sick. I wouldn't want to wish Honorable Oranya bad. Sagala mu wishingira bubi. But they should know, even people like him, that it is very unfair for you to be treated. How special are you from other ordinary Ugandans? We're having Ugandans mothers delivering on floors. Whereas someone like you, who can even afford your own personal treatment, given the amount of money you get paid, who can take yourself, you can transport yourself to America to get that treatment. But now here you are. We're having mothers delivering on floors in Mulago. Tulina abantu banyo tebasobola ku accessinga even cancer care, tebasobola ku accessinga chemo mu Uganda. Tutuna cancer ekyuma nti Uganda doesn't have teina kyuma kisobola kukola CT scan ya cancer. But here we are. Jacob Olanya omusala gwafuna nti Ugandan government does not need to transport Jacob Olanya to America. We can do what is done in America and we do it in Uganda. We can do what is being done there and we do it in Uganda. Tusobola okukikola. That is what people are saying. Now, for people like Nombat Mao, he uses this as to gain political mileage, because that's what political prostitutes do. They look for a situation that is involved somehow with their tribe, and somehow they try to gain public what? They try to gain political mileage. But yeah, but these area MPs from Acholi, they came, put up their argument saying that if Smanyi, the leader of opposition, does not distance himself from the demonstration that are happening in America, we are going to stop NUP from accessing northern Uganda. My friends, let me tell you something. None of those people you see there, whether the leader of parliament, the leader of opposition, whether Bobi Wine, whether who, ever sent us to raise our voices. We made those people. They never made us. Mina kuchiddamu. Aba abantu be mugamba bagambe ffe. They never made sibe batukola ffe twakola bo.
tuteekayo amaloboozi gwaffe kuffe nga ffe abantu abalumirirwa. Tebatulinaako buyinza, tebatulinaako sse. Tebatulinaako sse n'omulundi n'ogumu. Tujja kusigala nga tubalumba yonna gye mugenda n'abaana bammwe gye basomera. Kubanga kya buswavu nnyo n'okuba nti mukwata abaana bammwe nga muwoza mwalita better health education system nga abaana bammwe basomera Bulaaya nga abaana bammwe basomera Bulaaya ate ne mukaka abaana b'abantu okubawa sub quality education etaliiyo. Etaliiyo. Nobody mao, none of those people were leader of opposition. I want to tuma maina bamanya. None of those people, we made those people by our voices. They never made us. Tebaina cheba tugamba. Kubange biduma bana Uganda bingi. Ensi yafe erina okukyuka, n'ensi yafe erina okukyuka nga twogera ku biki ebikwatiridde Nakyemalira mu buyinza. Political prostitutes support this status quo. Basamba ekintu kya bintu bibiri kubanga mukifunamu musigala nga musiriwaza abantu all the time. Mubera musiriwaza abantu mujja ne mwefuula nti mukolera abantu ne mudda nga dictator mudininga na dictator. It is not bad to dine with the dictator kubanga at the end of the day we have to bring our opponents even more closer to us to understand engeri gye basambamu ekintu kyabwe. But no, but for me, I've been looking up to you for someone. But then kulaba ng'omuntu ali someone who's eloquent. I admire the way you put up, you come across. But I'm very disappointed of late of what you're saying. To you, NUP seems to be a problem that is hindering Uganda's development. NUP has never been a problem. We all know what the problem is. You know, I know. We all know what Uganda's problem is. It is leadership. Uganda is lacking leadership. Uganda is lacking a direction. Right now, it's not even just Bobi Wine himself. Bobi Wine is just a figurehead, but this thing is much bigger than what you think. Echintu cha people power chigazinyo chinene. People power. Those two words. People meaning abantu. Power amanyi. Buli muntu yenna wa people power. Whether you are an NRM, you're still people power. Kubango ina amanyi agago. Ng'omuntu. Era amanyi agago gafuka amanyi agago. Chibaita people power is your power. People power is your power. People power will speak about all the injustices that are happening in Uganda. People power will speak about everything that is wrong to be corrected. Whatever is wrong to be corrected. Nature abuswavu nnyo okuba nti Jacob Oranya, Speaker wa Parliament, you have to be treated in America. What happened to the healthcare in Uganda? What happened? Kiki kyabaawo? Kiki kyabaawo? Kyabuswavu. It's a shame. It is a shame to this government. It is a shame to the people that claim that have taken Uganda forward. That we are still tuchakozesa system enkadde yaliwo. What is the difference between now and then? Buli politician yena afira ku ggwanga lwaki? Ngate basobola okubeera nga balisobola okutweetingibwa ewaka. Longos are the healthcare. And that is what people are speaking about. You deliver the services to people. We shall leave you alone. Deliver the services to people because you owe them that. Gana mawanga ne getubeeramu nago gali mugalinamu ebyobufuzi ebitateredde nebo bamanya ekintu kimu bamastering ekintu kimu. That is why kizibu nnyo okusanga abayeekera mu zino ensi. Lwaki? They mastered one thing. What they mastered was you give the people the services they want. Ebisigadde kizibu nnyo okuŋŋaanya abantu mu nsi z'abazungu obafuule ba rebels. It's very hard. Lwaki? Omuntu alina eddwaliro, omuntu alina essomero, omuntu bw'agenda okukola asasulwa, omuntu omusolo bamukolera ekkubo, omuntu amala okukola ekkubo ne bamuwa security. Kakati talina birala tolina ngeri gy'osobola kukonvinsinga abantu nti mugende mutandika okulwanyisa government kizibu. And that is what Museveni should have done to Ugandans. But unfortunately, it is very late. Unfortunately, it's very late. Bw'okwata abantu n'obawa ebyobulamu n'otereza ebyobulamu. It is very simple. Get leadership in place. Ate ne leadership tereza kuterera Uganda. Taata akwata munva.
mama akwata munva, mutabani akwata munva. It is very hard. Kubanga leadership starts from the top. And that is exactly what people are saying. Well, that is exactly what people expect from you. But now you've turned the whole issue into this divisive politics. Obyamawanga. Nti the people abalemesezza enso okutambula be bantu abali mu nupu nga tebasobola kugamba kubali mu diaspora ba demonstrating ku ddwaliro kale twatuuka tutya wano. Omanyi waliwo akantu aka bamafia ke batera okukozesa nti kale balina ka argument ke baleeta kakale n'olaba omuntu twali badde luli ebyo omuntu bwe yalwalanga ne bamala abantu tebaafangayo kubanga ekyobulwadde kyatugattanga komamaayo. Ekyo gezaako kigamba omuntu alina omukazi we ali mu kuzalya ku ffulo. Omugambe nti speaker wa parliament afuna ssente ezisukka mu bukadde 10 omwezi nti baamutadde ku nnyonyi ya $500 ne bamutwala ajjanjebemu mu America gwobo byasamirako. Komamaayo. Gwe n'ogamba abantu n'ogamba nti speaker wa parliament omulamba okuba nti ayita Museveni mukama we amuyita Katonda mbwate yafudde wa Katonda agenda afire wa sitaani. Mbwagenda afire wa sitaani ate ne muvaawo bane politics wa Uganda akusanyusa ndi ate ne bavaawo ne bakugamba ne bakugamba kakati NUP wetaaveeyo NUP whenever neganti kati bali stopping oku demonstrating emitwala 5 ndibagenda kunganya emitwala 5 n'ebitundu bye muvaamu basajjamu okumanya. My brothers from Acholi, you people, you from northern Uganda, you're really an embarrassment to your people. You are an embarrassment to your people. How can you come up and say, if they don't insist, we are going to collect all that money and give it back to the government? Please collect it and give it back. You don't have to say. You have failed even as area MPs to buy a CT scan machine and put up equipment in the hospitals in northern Uganda. You're busy looking at NUP, which is fighting even for you, that you're going to ban NUP in northern Uganda. Are you high? Are you out of your bloody minds? Muribasiru, are you stupid? And you actually go to your people, you come and parade on national TV, and you try to make this a Buganda affair simply because NUP stood up to say what they're not stopping Olanya from getting treatment. What they are saying is people like Olanya shouldn't be coming to access medication or medical attention from America. This should be able to be done at home. And somehow this becomes political. It becomes tribal. That somehow NUP people from NUP who happen to be in your minds from Buganda. No. Because these people don't have badges saying that I'm from Buganda. Most people speak Luganda in Uganda. Doesn't make them Baganda. Doesn't make them Baganda. In northern Uganda, people, a man has to put a woman on the bicycle, a pregnant woman, to ride a bicycle for 10 kilometers to take away she has to deliver the baby from. And this is the same government that you're actually siding with. Your boss, Museveni, in your villages, you have to put your women on bicycles and you have to ride these bicycles. A bicycle behind you have a pregnant woman. You have to ride the bicycle for 20 kilometers. We saw this during the campaigns of Bobi Wine. Tuhabira ku campaign ya Bobi Wine nga basajja bano ab'omungulu ab'engulu bano nga balina okuteeka omukazi ng'alina lubuto oluguudo lubi omukazi ayakuzaala omusajja n'asotta bayogera n'asotta akagaali and your people are listening to you fools coming to misrepresent them and you're turning this whole thing into politics. Your people are bad enough, but you're busy here misrepresenting them. You're busy playing Museveni's politics. That is what Museveni wants you to do, but you're misrepresenting our brothers and sisters. Buganda has nothing to do with what is happening in the north. It has nothing to do with it. As a matter of fact, you come and legislate from Buganda. You have houses in Buganda. We have nothing against you. What we have something against is the misruling and the mismanagement of our country. Buganda has nothing to do with the mismanagement of Uganda. It has absolutely nothing. You have houses there, but somehow Museveni has made you believe that NUP
is something ethnistic. Chabaganda. No. These are Museveni's tricks. We don't hold any power. Who's holding the power? Who's holding the power? And we cannot be apologetic for being Baganda. Never. We can never apologize for being who we are. We are Baganda, end of story. And Baganda means a bundle. Even you people who are saying Baganda this, Baganda that, you're also Baganda, because Baganda means, or Buganda means a bundle. It's a local word meaning a bundle. Now your people, your area MPs came on TV and I put up an ultimatum. If the leader of opposition, who happens to be, what's his name? Because I don't really follow some of these people. Yeah? Leader of opposition to come and desist, to come and distance himself from what is happening in America, because the people who are seen in America demonstrating. But the question is, why are they demonstrating? Why are they demonstrating? Why are they demonstrating? They're not demonstrating because they brought Olanya. Because the Olanya came to get treatment. They're demonstrating because the process is wrong. We should be investing money to improve our healthcare. What is done differently in America that can't be done in Uganda? It is all about management. Management. There is nothing this country is doing that we cannot do. But we cannot do what they do because of management. Han, who is the general manager of Uganda, happens to be the head of state. What has he been doing? Means managing the country. Matthias Impuga, the leader of opposition, whatever he is. And you're saying they should, the leader of opposition should come and somehow put his voice out there to stop us. He can't, because he didn't make us. Through recruiting, or we never recruited. We come there at our free will. Tujaunga kuagala kwa fee. Tetuja because we have been sent by someone. No. We are not sent by anyone. We come there because we think whatever you people are doing, bringing all these sick politicians to these countries, using the taxpayers' money is wrong. Chicham. Now, there's a new bill, computer mismanagement bill, being tabled by a friend of mine. I believe we are friends. Honorable Muhammad Sedeko. Now, the intention of the bill is not bad. But we need to look at why do people misuse the computer? Why do people misuse computers? What we need to kubanga ethically tosobola kutreatinga bulwadde nga totegedde kiki kireeta bulwadde. Tosobola kutreatinga bulwadde nga totegedde kiki kireeta bulwadde. Kiki ekirese obulwadde olw'okuba nti abantu bali very intolerable. People can come on the internet omuntu n'ablastinga head of state, n'ablastinga kabaka, n'ayogera bino lwaki kiva ku ki. I'll tell you why. Some of the things I know is because politicians, you're not listening. You lost touch with the people. You lost touch with the reality. You lost touch with the people. And once you lose touch with the people, your bosses, what options are people left with? They see you're living a good life. They see you're accessing Medicare. They see you're accessing good jobs. They see your children are living, your kids are living a good life. What are they going to resort to? They see their leaders becoming tormentors. What do you think they're going to do? What options are they left with? Should they just keep quiet and desist and just look on? Whereas all these injustices are happening, their leaders that are supposed to fight for them, they're not actually fighting for them. They're comfortably sitting in offices.
doing nothing about it. What do? What options are they left with? Intolerable. And this is just the beginning. Bobongo ngatulaba kino ekintu kiringa ekinene. It is, as much as I don't support it, don't get me wrong, I don't support people to come and attack people's families, attack children. Personally, I don't believe in it. Sichiwagira. But when you look at when you listen to the desperation, you know, people will do anything to try to put the message out there. So, I know this bill is going to pass. Because recent, the dictator's son lost it over a tweet. Someone attacked him and said some things. Some of them good, some of them bad. And the man lost it. And when he lost it, they went and arrested Kakwenza. When they arrested Kakwenza, Kakwenza was put in a torture chamber. Now that even made things worse. Ono yakozesa peni okuwandiika over the internet. Now it's hypocrisy for a legislator to, having come to parliament and said what was done to this man was wrong because of what he said, then a bill is tabled. It kiraga double standard. Kiraga ekitakwataganidde. You know? So we need to look at the signs. Kiki ekireetedde abantu, and the only way abantu bajja okufuna satisfaction baba basobola okufuna kibayita service delivery nga ba leaders bazio ne babeera in touch with the people and listen to your people. Bawulirize abantu, bawulirize amaloboozi g'abantu. If you gag people and you stop them from talking, you stop them from, you know, to demonstrate their grievances respectively, even those who are not speaking simply because they're wearing a red beret, they come and grab them from their houses. If people have a platform where they can put up this frustration, they will, even to extremes. As much as I don't support it, do not misquote me, I do not support computer misuse, but we need to look at what brings lwaki abantu batuuka okuba ku that level. It is simply because abakulembeze baluzinga touch n'abantu. Abakulembeze tebawuliriza abantu baabwe, tebaddayo kumanya biki binyiga abantu baabwe na kutwala bintu bya mugaso mu maaso, ensonga ez'omugaso okukola. Because leaders abakulembeze mukulembera okugenda okukolera abantu. Naye abantu kibalaba, abaana mwe basoma bulungi, abaana mwe bagenda mu malwaliro, mulya bulungi, osula mu nnyumba nnungi, omwana we baamukutte, omukulu w'ekitundu, omukulembeze w'omu kitundu talina kintu talina ngeri gy'asobola kumuyamba, obwavu bulinga obwavu. As much as abapoliisi bajja kukwata sente bazikuteeke mu nsawo. So I think in my argument, these are part of the reasons as to why. Era abantu balina okutunuulira. Kubanga amateeka gano gajja kubeera. Uganda erina amateeka mangi nnyo ge baatebulinga. Bills nyingi nnyo eziriwo. You know? Mindset, we are planning, not munching. I don't understand what you mean, George Katumba. I don't like reading comments. Anyway, I think politicians need to go back. Bawulirize ebirowoozo by'abantu, badde babeere in touch with the people. Balabe. Bawulirize amaloboozi g'abantu. Kubanga omukulembeze omutuufu alina okuddayo eri, alina okubeera mu bantu be. Atwale amaloboozi. Atina kubaloozi n'okukijja mu byogerwa wala n'okubiteeka mu bikolwa. Okitegeera, babiteeke mu bikolwa.
bagamite abantu baffe ekintu bwe kino bekigenda mu maaso abantu baffe babukutte bali mu makomera tuyinza okumanya lwaki abantu baffe bali mu makomera kakiringa ba MOP kya buswavu nnyo olunaku olwaleero the state has not produced any single evidence to implicate Sewanyana ne Segirinya. They have been in jail for the last 4 years. Kya buswavu nnyo nti parliament ekyatuula day in and day out and your fellow legislators abantu ba MP bamwe abamu ba MP bamwe baganda bamwe bali makomera. You have not pressed on the issue to find out if the state has evidence against these people. Let the state present its evidence. All we keep on hearing is by the application. Ate bere wajiganye, ate babatadde, ate babakutte. Then what do you expect people to do? Mweke nyini mutudde mu parliament bannamwe bakwate. Bannamwe bakwate bali makomera. Why can't legislator put up a bill ne bateka government ku nninga? Lwaki nitugamba nti tukijjemu ebyobufuzi? Kubanga these are your fellow legislators. Kasajja katuka bambi kagundi kasegirinya. Bakalonda ku myezi mitungi gye bakalonderamu. Kyewuunyisa nti banne ebintu by'ensi bino byewuunyisa. Nti abantu basinga okukolera abantu ate be bantu basinga okuba nti be basinga okunyigirizibwa ku nsi kuno. You know? 4 to 5 months, not years, correction. Yeah, 4 to 5 years. Sorry, 4 to 5 months. Babadde bakwate. So, lwaki ba legislators bana bamu bateka bills nezimu? Lwaki bine bintu bibiti temukiremerako. Point mugikwata kati nemugirekawo. It is happening so Segirinya leero. Ne Sewanyana. N'ekintu kino state webange ina obujulizi implicating abantu bano. Lwaki table presenting bagamba let's have a try, let's having a trial. Segirinya bakukwata mu case eno Segirinya ng'oli in support abantu bati batema ebijambia era obujulizi obuku implicating buli bwebuti. But MPs, you're still sitting in parliament, and who is left to fight for these people? It is us. Fababatuma. So bintu bino bane tubirowoozeeko. Sigenda kweyongerayo kugenda wala nnyo. Mwe bali nnyo kumpuliriza abantu abamumpuliriza. Bino ebirowoozo badde birowoozo byange nga mindset. These are my own opinions. Nothing can be done mu nsi yaffe okujjako ffe bannansi nga ffe tugikyusiza. Tewali kisobola kukyuka okujjako ffe nga tufe twekwatiddemu. There are no amount of bills that are going to stop people from showing this frustration. As much as I do not support misusing the computer, but this is just a desperacy. So bannange buli muki mukwata ku nyo kyaffe ffenna ekiggwanga lyaffe okutambula obulungi, ekiggwanga lyaffe okubeerawo, eggwanga lyaffe abantu okufuna eddembe lyabwe. Naye freedom comes at a price. No one is going to hand over. Tewali muntu agenda kuhandinga over that freedom to us. Fenga abantu ffe tulina okwerwanako. Bw'olaba ekibi n'osirika ate gwe oba mubi nnyo n'okusinga akoze ekibi okusirika. Naffe tulina abantu baffe, naffe tulina bitwagala okukola, naffe twagala okutambula mu nsi yaffe. Ne kati biba bigenda maaso nga kakwenza kati olowooza nti mindset kyasobola okuddamu n'entambula Uganda freely. No, kubanga bali abali Uganda tebagala kuwulira muntu ayogera byenjogera. People that say what I say, they're not needed in a country like Uganda. Ffe tuzukusabali abeebase. Naye gwe awulidde n'osirika. Ne gwe awulidde n'osirika ate oli mubi nnyo. N'olaba ekibi n'osirika okola bubi. Buli lw'olaba ekibi kyogereko. Bw'oba tosobola kwogera kuba enduulu. Bw'oba tosobola kuba nduulu afadhali wuuna. Bw'oba tosobola kuwuuna afadhali kwata esseffuliya ogikube. Bw'olaba ekibi n'osirika oba mubi. Kubanga oli gw'olabye akola ekibi bw'otamugamba nti ekintu ky'obadde okola kibi, sometimes ayinza obutamanya nti kibi ndala ekikonyigiriza. Omuntu omu bw'abba siringi emu ey'omusolo
aba afiriza abantu bangi nnyo. Jacob Alwanya bw'akwatibwa n'atwala mu America nga bw'olaba simanye omusajja wattu omulambo gw'abalema n'okumuonebwa gucriminatinga lukodo pastor simanye fasa lukodo. The man was cremated omulambo gw'abalemi okomyawo. N'owulira bagundi b'abantu bonna bafiiridde ku mawanga. Ekyo kiraga ki? Kikulaga gwe awagira NRM nti ensi efunctioninga oba tefunctioninga. Oba gwe kikulaga nti bali abambadde obukofiira obumyufu be balina problemu ya Uganda. Gwe n'obeera ng'owagira pati emyaka 35 nga pati yalima okuteekawo amalwaliro. Olunaku lw'onoolwala lw'ogenda okumanya olw'okuba nti NRM somehow olina omuntu yakufixinga awantu n'akuwa akalimu mu NRM. You need to look at the bigger picture. Osomye tosobola kufuna mulimu. Ne bw'ofuna omulimu amateeka tewalugaddewo gakulwaniriranga mu nnansi ofune kye bayita quality pay. Amateeka tegaliwo gayinza kulwanira gwa mu nnansi. Ettaka lyo balitwala. Abaana bo basomye nga kyokka ky'oyinza okubakolera mwana wo kumuteeka ku nnyonyi ng'omaze okutunda ettaka lyo omwana n'amala okusoma nti the best deal government yaffe gy'esobola okukola kukwata abaana baffe bamaze okusoma babateeka ku nnyonyi babatwale mu bawalabu okukola. Eri eggwanga liba liraga luddawa? Mbozaamu bubuuzi, eggwanga liba liraga luddawa? Gw'omaze okusoma ne ka bizinesi akatono k'otaddewo bakakulemesezza nga option eriwo okugenda kukwata bikisiimuula na kugenda kama ngamia z'abawalabu. Eri eggwanga liba lya bwenkanya. Nsigadde ndi mindset ebigambo bye njogedde mu birowoozo. Webale kulaba KKTV Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Thank you for subscribing to KKTV. Webale kulaba KKTV Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. I'm 7 eranga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na M7. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching KKTV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update Kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching